வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு வெண்மை கிச்சன். இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு சூப்பரான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ரிவென்சரி காட்டில் நம்ம வந்து ஃபீமேல் ஹாட் ஸ்ப்ரிங் இருக்குது, அதான் பார்க்க போகிறோம். இவங்க தான் நம்ம கைடு, இவங்க தான் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போக போகிறாங்க. ஹாய். Hi. How are you? I'm okay, and you? Yeah, fine. You're welcome to Semuliki National Park. Okay. And our park is 220 square kilometers. Okay. And it is one of the 10 national parks that we have in Uganda. Oh. And it is famous for birds watching. Okay. Whereby over 450 bird species are recorded in here. Okay. And 37 are special birds only for this forest. Okay. We have nature walk and hot spring viewing, whereby we have two sites, the male and the female site. Okay. And right down there is the female site, so where we do egg boiling. Yeah. And egg boiling takes only 10 minutes. Oh, okay. Thank you. நாம இப்போ செமுலிக்கி நேஷனல் பார்க்கில் தான் இருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு தான் போகணும். ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு நமக்கு பே பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து போகணும். இங்கேருந்து அவங்க வந்து கைடு நமக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ வந்து எவ்வளோ பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறோமோ 2-3 ஃபேமிலி இருந்தோன்னா அவங்க எல்லாருக்கும் சேர்த்து ஒரு கைடு அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து காட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அங்கே போய் தான் நமக்கு வந்து ஹாட் ஸ்ப்ரிங்கை காமிப்பாங்க. இந்த பிளேஸில் வந்து ஃபீமேல் ஹாட் ஸ்ப்ரிங் இருக்குது. இப்போ அங்கே தான் வந்து நம்மளை கூட்டிகிட்டு போக போகிறாங்க. நம்ம வந்து இப்போ ஹாட் ஸ்ப்ரிங் பார்க்க போயிட்டுருக்கோம். காட்டுக்குள்ளே தான் போகிறோம். நம்மளை வந்து கைடு வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அடர்ந்த காடா இருக்கு, அதுக்குள்ளதான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸும் வந்திருந்தாங்க, அதே மாதிரி உகாண்டன்ஸும் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. இது காடு அப்படிங்கிறதுனால எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து போகலாம் அப்படின்னாங்க. ஏன்னா இங்க கொஞ்சம் அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து தனியா போறத விட கைடோட போனோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சேஃபா இருக்கும். அப்போ 2 பக்கமும் நல்ல காடு. எப்படி இருக்கு? இந்த பக்கமும் காடு, நடுவுல தான் மண். நாங்கள் வந்து $25 வந்து பே பண்ணோம். இப்போ ஃபாரின் ரெசிடென்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா $25, குழந்தைங்களுக்கு வந்து $5. அதே மாதிரி உகாண்டன் ரெசிடென்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 15,000 சில்லிங்ஸ் தான். நமக்கு $25 அப்படின்னா 2,000 rupees வருது. குழந்தைங்களுக்கு வந்து 400 rupees வருது. அதே மாதிரி உகாண்டன் ரெசிடென்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 300 rupees வருது இந்தியன் மணியில். நம்ம வந்து ஹாட் ஸ்ப்ரிங் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருந்தேன். ஹாட் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கைடே வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. வீடியோ வந்து லெங்க்த்தாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு நான் ஸ்பீட் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 minutes வந்து உள்ளே நடந்து போனோம். இப்போ நம்ம வந்து ஃபீமேல் ஹாட் ஸ்ப்ரிங்க்கு வந்திருக்கோம். இங்கே இப்போ தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹாட்டாக இருக்கும், இயற்கையாக வர்றது தான். இப்போ அதான் பக்கத்தில் பார்க்க போகிறோம். இந்த பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வேர்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம இவ்வளோ நேரம் வந்த பகுதி ஃபுல்லாகவே வந்து நல்லா கோல்டாக இருந்த பிளேஸ் தான். மவுண்டெயின்லாம் கிராஸ் பண்ணி வந்தோம், நல்லா கோல்டாக இருந்தது. இந்த இடத்துக்கு வரும்போது நமக்கு வந்து நல்லா ஹாட் ஆகிடுச்சு. இந்த போர்டு போட்டிருக்காங்க பாருங்க, த ஃபீமேல் ஹாட் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு, டேஞ்சர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. கைடு இல்லாமல் இங்கே போகக்கூடாது, நம்ம வந்து கைடோட தான் போகணும். கைடே வந்து நம்மக்கிட்ட சொல்கிறாங்க எவ்வளோ தூரம் போகணும், எங்கேருந்து நம்ம வந்து அந்த ஹாட் ஸ்ப்ரிங் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நமக்கு கைட் பண்ணிடுவாங்க. நம்ம குழந்தைங்கள்லாம் கூட்டிகிட்டு போகிறோன்னா ரொம்ப கவனமாக கூட்டிகிட்டு போகணும். தண்ணி வந்து நல்லா ஹாட்டாக இருக்கும். எக் பாயில் பண்ண போகிறாங்க. ஓ, நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ண பிளேஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எக்கு விற்கிறாங்க. அந்த எக்கு வந்து நம்ம வாங்கிட்டு வந்து இங்கே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கு பாருங்க. After 10 minutes, the eggs will be ready. How many degree this one? 94. 94 degrees Celsius. Yeah. Oh my God. இது பார்த்தீங்கன்னா 94 degrees Celsius இந்த தண்ணியோட ஹாட்.
இப்போ வல்கனோலாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த நெருப்பு தான் வந்து நெருப்பு குழம்பு தான் வரும். அது மவுண்டெயின்லேருந்து அப்படியே வரும்னு சொல்லுவாங்க. அது லாவான்னு சொல்லுவோம். ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து அந்த வாட்டர் தண்ணி மட்டும் வருது பாருங்க. அதுக்கு பேர் வந்து நம்ம ஹாட் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது ஒரு ஹாட் ஸ்ப்ரிங். அங்கேயும் பாருங்க கொதிக்குது தண்ணி. அங்க பாத்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து பயங்கரமா கொதிக்குது. அவ்வளோ ஹாட்டா இருக்கு. 90 டிகிரி செல்சியஸ்னா பாத்துக்கங்க எவ்வளோ ஹீட்டுன்னு. எக் வந்து அங்க போட்டிருக்காங்க. அது 10 நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தா அது அந்த தண்ணியில வந்து அந்த எக் வந்து பாயில் ஆயிருக்கும். இந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 94 டிகிரி செல்சியஸ். நான் 90 டிகிரி செல்சியஸ்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். 4 பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டெயின் இருக்குது. ஆனால் வந்து இங்கே வர்ற தண்ணி பாருங்கள் இவ்வளோ ஹாட்டாக இருக்குது. அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சயின்டிஃபிக் ரீசன் இருக்கும். அது என்ன காரணம் அப்படின்னா, நம்ம கைடு வந்து நம்மக்கிட்ட என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, ரிவன்சோரி மவுண்டெயின் வந்து 4 பக்கமும் இருக்குது. ஸோ அந்த மவுண்டெயினுக்கு கீழே நமக்கு வந்து அந்த க்ளவுட்ஸ் இருக்கும். அது என்ன ஆகும்னா அந்த க்ளவுட்ஸ் வந்து மெல்ட் ஆகும். அந்த மெல்ட் ஆகி அந்த தண்ணி தான் வந்து நமக்கு வந்து கீழே வருது, இந்த மாதிரி ஹாட்டாக வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எக் வந்து அதில் போட்டிருக்காங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 மினிட்ஸுக்கு அப்புறம் அந்த எக் வந்து வெந்துடும். அதை தான் வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஹாட் வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவை சுற்றி அப்படியே பபுளாக வந்து ஹாட் வாட்டர் வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பபுளாக வர்ற தண்ணி தான் நம்ம பார்த்தோம். இன்னொரு பிளேஸ் இருக்குது, அங்கே வந்து இதே மாதிரி ஹாட் வாட்டர் வருது. எப்படி இருக்குன்னு வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறோம். அது நம்ம இப்போ முன்னாடி பார்த்ததுலேருந்து கொஞ்சம் பக்கத்தில் தான். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஹாட் வாட்டர் தான். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் ஸ்ப்ரிங் தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஹாட் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னா வந்து ஹாட்டாக இருக்கும் தண்ணி. இயற்கையாகவே அந்த தண்ணி வந்து ஹாட்டாக தான் இருக்கும். அதை தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. நம்ம பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் ஹாட் ஸ்ப்ரிங். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இதோ மோட்டார் வச்சு தண்ணி அடிக்கிறது மாதிரி இருக்குது. ஆனால் ஆக்சுவலி அது இயற்கையாகவே அந்த தண்ணி வந்து அப்படி வருது. எவ்வளோ ஹாட்டாக இருக்குது. அந்த தண்ணி போகிற இடம்லாம் எவ்வளோ ஒயிட்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள். அந்த கல் அதெல்லாம் நம்ம தொடவே முடியாது இந்த தண்ணியை. இது வந்து 4 பக்கமும் காடு, நடுவில் வந்து இந்த ஃபீமேல் ஹாட் ஸ்ப்ரிங் வந்து இருக்குது. இந்த இடமும் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா காங்கோ பார்டரில் இருக்குது. உகாண்டாலேருந்து காங்கோ பார்டரில் வந்து இந்த இடம் இருக்குது. புண்டிபுஜா ரோடு வந்து காங்கோ போகும். அந்த போகிற வழியில தான் வந்து இந்த ஹாட் ஸ்ப்ரிங் வந்து இருக்குது. யா 4 பக்கமும் மவுண்டெயின் இருக்கு பாருங்க. நம்ம நடுவுல காட்டுக்குள்ள தான் இப்போ வந்து இதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது. எந்த அளவுக்கு அனல் அப்படியே அந்த ஆவி பறக்குது பாருங்க. மேல ஃபுல்லா ஹாட் வாட்டர் தான். இந்த மாதிரி தான் வந்து அங்கங்கே வந்து பபிள்ஸாக வரும். அதுவுமே வந்து ஹாட் வாட்டர் தான். நிற்கும் போதே நமக்கு அவ்வளோ ஹாட்டாக இருக்குது. நம்ம இவ்வளோ தூரம் வரும்போது நல்ல கோல்டாக இருந்துச்சு. அந்த காடெல்லாம் அவ்வளோ குளுமையாக இருந்தது. அப்படி ஒரு குளுமையாக இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த இடம் வந்தது நல்ல ஹாட்டாக இருக்குது. உகாண்டால அந்த அளவுக்கு வேர்க்காது. ஆனால் இந்த பிளேஸில் என்ன அப்படி வேர்க்குது. Now it depends on the climate or weather. When it is humid, the temperature tends to lower down. They even go up to 80, 85. But when it is hot, like in a dry season, they can even go to 100 plus. So how big is the forest? 220 square kilometers. And animals? Elephants and buffaloes. Next to which park? It connects to which park? This one. This is an extension of the Ituri forest in Congo. And we are only 11 kilometers to Congo. 11 kilometers What is the border name, Mama? The border name. What is the border name? The border is the Busunga. Buzunga, huh?
Any other question? Yeah. When it overrains and the whole place floods, at times we abandon boiling because there is a mixture of rainwater and springs water, so the temperatures tend to lower down. But within like 2 days, But that hot water also is coming. yeah, it still comes. During that day when the water levels were high, when it was raining too much, did it affect this area? Yeah, Like water came up from the side? no, it does not reach them. This water is going where? It flows to River Semuliki. But the plants not affected. No, Even that river is hot. no. I think by the time 11 kilometers. So we pick the eggs and maybe move to the female. since you say this water is not safe for drinking, are the eggs safe for eating? The eggs have a porous eggshell. So they allow, and they still have an air space. So they allow just, And they even cook them. Like filter. yeah, they filter. We boil anything edible apart from posh and kalo. We boil meat, chicken, matoke, Irish, cassava, maize, anything. Put in a kavera, Don't go back, okay? add your spices, put there for 1 hour. Okay, a good question. I was waiting for that. Wait. One more question. One more question here. Answer. I don't want when we get to the male again you ask me why male, why female. This boy has asked me why female, why male. So naming these springs male and female, it was just because of culture of a certain group of people who lived in this forest before. It was gazetted as a protected area. And these people had a clan called Bamaga clan. So they were hunters and gatherers. So one day, one of their leader, who was called Bamaga, moved in the forest alone to hunt. And it so happened that he did not return back home. So the wife organized a clan meeting, which ended up to mount a search in the forest. The search lasted for 3 days, and on a third day, they came across the spear, the back cloth, and the dog. And besides where those items were, there was a pool of boiling water. So his sons concluded that since their father was a king and they had never seen these springs before, they concluded that his disappearance into that water is the one that makes the water to be what? To be hot. So they named the place a male hot spring. And they picked the items and went back home. So the wife was not convinced. She also moved in the forest alone to look for the husband, and this is where she disappeared from. And this is where they found her attires. The place is called Nyansimbi. That was the name of the queen mother, which means money. And that's why male and female came about. Okay. So usually every year in November, these people come for rituals. All females from that clan gather here, and all males from that same clan go to the male hot spring. And they do their rituals from there. Pregnant women pray for safe deliveries. Women who produce only one sex of childhood come to pray for a change, and still barren women pray for fertility. Is it good for bathing? Yeah, the water is good for bathing because it has minerals. It's good for bathing when someone is sick. Is it good for bathing when someone is sick? Jamie, listen, What causes the water to be hot? The poor. In the Rift Valley, and the park lies in the western corner of the Great East African That's Valley. rotting. And we are neighbored by Rwenzori mountain, which is a block mountain, and it was formed by faulting. And there were cracks that were created during the formation of Rwenzori mountain. So this whole place was affected by faulting. So there are cracks. They allow oxygen to pass through them, and they still, all the rainwater that rains goes through those cracks. And then all the snow
on the top of Rwenzori mountain still melts down and passes through those cracks up to down here. So because we are at a lower altitude, we are at 670 meters above the sea level. So we are near the mantle where there is magma or molten rocks. So magma is very hot, and because we have adequate water in the core, this water is superheated by those molten rocks. And then due to too much pressure, that water is pushed out through those weak lines and comes out as hot springs. So that's why these springs are here, and that's why they are hot. Okay, thank you, Madam Gloria. That one that brings out water. This, like, was it created over time? Like, I don't know. Like, tomorrow will you find another one there, or they were like, so they are man-made? Those blue rocks, these ones where the water is coming out. Even the other Now, ones. this water has minerals, and the minerals are highly concentrated. So that's why this water is not good for drinking. And these minerals, because they are highly concentrated, when they drop on ground, they solidify and form a soft rock called calcium carbonate. So these rocks were naturally made by the water. So these things keep on shifting because the minerals, when they are highly concentrated, and they will close the vent, like you see the other one, they close the vent. So because the boiling was still much underneath the pressure, they had to shift somewhere else, and they formed this active one. So with the time, that active one will also die off, and then another one will still come out. Depending on the concentration of the minerals. That's my friend. இப்போ வந்து நீங்க ஃபீமேல் ஹாட் ஸ்ப்ரிங் பார்த்துருப்பீங்க, கண்டிப்பா என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க. அடுத்து நம்ம வந்து மேல் ஹாட் ஸ்ப்ரிங் வந்து பார்க்க போறோம். வாங்க போகலாம். மேல் ஹாட் ஸ்ப்ரிங்கை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வெண்மை கிச்சன் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.